Welcome back to Law Coins World. Lincoln Penny 1982 D coin A inverted question mark YC una de las monedas que alguna vez recibiste como cambio. Gastaste en pensarlo o de just olvidado en non frasco hubiera tenido el poder de cambiar por completo tu situación de cubed en financiera. 3 millones de personas siguen viendo las monedas como simples centavos. Un pequeño de plus minus o grupo de coleccionistas sabe que algunas piezas esconden historias extraordinarias y valores que parecen imposibles de creer. Esa es la diferencia entre quien gasta sin mer y quien observa conciencia de cubed. Hoy descubrir de inverted exclamation mark es la fascinante historia de una moneda que ha despertado la curiosidad de expertos y aficionados durante de copyright gatas. La supuesta moneda de 1982 con marcas que de relacionada con el dice de plus minus o de Monticello y el retrato de Lincoln. Lo que es tan intrigante esta pieza no es solamente su antigua fortaleza, sino los misteriosos errores de acuñación de plus minus de cubed en que algunos aseguran haber encontrado y las increíbles cifras que circulan en el mercado de coleccionistas. Antes de volver a ignorar el cambio que llevas en el bolsillo, escuchemos hasta el final. Porque podrás estar pasando por alto una oportunidad que muy pocas personas llegan siquiera a imaginar. El de plus minus o 1982 ocupa un lugar muy especial dentro de la historia humana de inverted exclamation mark de los Estados Unidos. Few han parado de enormes cambios para la cosa de la moneda. El precio del cobre aumentaba constantemente y fabricar un centavo con la composición de cubed en tradicional comenzaba a resultar demasiado costoso. Como consecuencia, durante el mismo de plus minus o se produjeron monedas utilizando distintas elecciones de inverted exclamation mark likes. Diferentes de plus minus hasta y varias combinaciones de marcas de cerca. Esa transición de cubed en convertir de cubed en 1982 en uno de los de plus minus de inverted exclamation mark es completos y estudiados por las coleccionistas modernos. En medio de escenario surgieron rumores, investigaciones y hallazgos que siguen alimentando el interés de copyright. Queens buscan raras escondidas entre monedas aparentemente comunes. Sin embargo, a pesar de que pocos conocen, en Internet y en las redes sociales suelen difundirse afirmaciones espectaculares sobre monedas de 1982 capaces de alcanzar cientos de miles de cubed dólares. La realidad es mucho de inverted exclamation mark es compleja. Para que una moneda alcance un valor extraordinario debe reunir características muy específicas. Autenticidad absoluta, una conservación de cubed en excepcional, un error de acuñación de plus minus de cubed en realmente documentado y una demanda comprobada entre coleccionistas de alto nivel. Sin esos factores, incluso una moneda antigua puede valer apenas unos centavos, ahora que hagas algo muy simple. Si tienes un frasco lleno de monedas, una alcanza o incluso unas cuantas piezas olvidadas en un calle de cubed de cubed malas por un momento. Ahora mismo, quiz de inverted exclamation mark nunca vuelvas a ver el dinero suelto de la misma manera. Miles de personas han revisado sus monedas después de copyright conocer historias como esta y enclamar entre ejemplares comunes. Algunos descubren variedades interesantes que llame de inverted exclamation mark es imaginar en tener. Uno de los aspectos de inverted exclamation mark es fascinantes del proceso de acuñación de plus minus de cubed en son los errores que pueden producirse durante la fabricación de cubed cuando enormes princes tributan a velocidades impresionantes.
basta una pk tilde plus minus a variacia tilde cubed and para crear una pieza completamente diferente de las demás tilde inverted exclamation mark s, entre las errors m tilde inverted exclamation mark s buscados aparecen los trocos duplicados, las aqua tilde plus minus aciones descentradas, las gritas de trocal, las marcas de repudiado, los cosplos equivocados while los famosas variedades conistas como repunchment marcan monedas de a tilde copyright because anteriores, cada uno de estos errors cuenta una historia distinta sobre lo que ocurre a tilde cube dentro de la casa de la moneda en apenas una fracción tilde cube and de segundo, en las monedas de 1982. Los especialistas también tilde copyright en prestan especialtencia tilde cube en el peso, algunas fueron fabricadas con la antigua alicia tilde cube en de cobre y otras con la nueva composición tilde cube en de zinc recubierto de cobre, una diferencia de apenas unas de a tilde copyright simas de gramo puede significar que una moneda pertenece a una variedad mucho m tilde inverted exclamation mark es escasa, por eso, muchos coleccionistas utilizan balances digitales de alta precisión tilde cube and antes incluso de observar la moneda con una lupa, aqua surge otra pregunta importante. A inverted question mark qa tilde copyright pos ahora si una moneda combinara un error de aqua tilde plus minus a tilde cubed en extremadamente raro con una variedad poco común tilde superscripto en y de m tilde inverted exclamation mark s hubiera sobrevivido durante m tilde inverted exclamation mark s de 40 a tilde plus minus os en un estado pra tilde inverted exclamation mark prácticamente perfecto, esa combinación tilde cubed en es precisamente lo que puede convertir una moneda ordinaria en el su a tilde plus minus o de cualquier coleccionista, pero hay otro elemento que alimenta el misterio. Algunas monedas responden el pedido de fantasmas del mercado, no porque son invisibles, sino porque presentan pocas veces que durante a tilde plus minus os nadie sabe con certeza que tilde inverted exclamation mark dos ejemplares existen realmente. Cuando una moneda entra en esta categoría, cada nuevo descubrimiento genera una enorme expectativa. Los coleccionistas comienzan a debatir. Las casas de subastas responden consultas y los expertos analizan cada título utilizando microscopios y equipos especializados. Hagamos una pausa para pensar en algo curioso. La mayoría de nosotros revisa el saldo de la cuenta bancaria varias veces al día, pero casi nadie dedica 30 segundos a observar las monedas que lleva encima. Este tilde cube ni que quello que consideramos el dinero de menor valor puede convertirse, en circunstancias excepcionales, en una de las piezas m tilde inverted exclamation mark s decididas por los coleccionistas. La pra tilde cube zima vez que alguien te diga que un centavo no vale nada. Quiz a tilde inverted exclamation mark quieres son rarantes de responder, la condición tilde cubed en face que también tilde copyright and SMP a tilde plus minus a un papel absolutamente decisivo, una moneda que ha permanecido protegida durante a tilde copyright caudas conservativos dominidos que dispersionar a tilde inverted exclamation mark pitamente con la circulación tilde cubed en el brillo original, conocido como luster de aqua tilde plus minus a tilde cubed en las superficies libres de rayones while on natidas del dice a tilde plus minus o son factores que los servicios profesionales de certificación tilde cubed en analizan cuidadosamente. Una diferencia de apenas un punto en la calificación tilde cubed en puede representar una enorme variación tilde cubed en el precio final. Muchos de los valores millonarios que circulan entre los llamativos provienen de monedas que alcanzan calificaciones extraordinarias y que, además tilde inverted exclamation mark s,
presentaban character esticas a tilde superscriptonicas. No basta con encontrar una moneda del mismo a tilde plus minus o, la autenticasi a tilde cube den profesional while la certificasi a tilde cube den independiente son elementos essentials antes de atribuir cualquier valor excepcional, en los a tilde superscript últimos a tilde plus minus os. El mercado numisa a tilde inverted exclamation mark tyco has experimentado un crecimiento considerable gracias al acceso global a las subastas en línea. Coleccionistas de todo el mundo pueden competir por una misma pieza en cuestión a tilde cube en 10 segundos. Esa competencia internacional has impulsado los precios de numerosas raras a tilde cube dricas y ha despertado un renovado inter a tilde copyright es por revisar monedas que durante a tilde copyright codas permanecieron olvidadas. Quiz a tilde inverted exclamation mark has escuchado historias sobre monedas vendas por cientos de miles de a tilde cube dólares y incluso cifras cercanas a los 681 mil a tilde cube dólares. Es importante comprender que esos valores solo serán posibles para ejemplares absolutamente extraordinarios y excepcionalmente raros. Generalmente respaldados por autenticaciones, procedencias documentadas y circunstancias muy específicas del mercado, no representan el valor habitual de una moneda de 1982, sino escenarios excepcionales que despiertan enormencia tilde cube en dentro del mundo del coleccionismo. Entonces, a inverted question mark si a tilde cube puedes aumentar tus posibilidades de identificar una pieza interesante. Observa cuidadosamente la fa, revisa la marcadística, examina si existen duplicaciones visibles en las letras o los en a tilde superscripto meros, buscadas, desplazamientos o anomalies poco comunes. Comprueba el peso con una balanza precisa. Evita limpiar la moneda, ya que una limpieza agresiva puede reducir significativamente su valor potencial. Si encuentras algo que realmente parezca diferente, consulta con un especialista reconocido antes de tomar cualquier decisión a tilde cube den. Imagina por un instante la emoción a tilde cube den de descubrir que una moneda olvidada durante a tilde copyright codas posee una característica extremadamente escasa. Esa sensación a tilde cube den es precisamente la que mantiene vivo el entusiasmo de millones de coleccionistas. No se trata a tilde superscript únicamente del dinero, se trata del descubrimiento, de la historia, de la posibilidad de sostener entre los dedos una pica a tilde plus minus a pieza del pasado que sobrevive a tilde cube contra todas las probabilidades. Cada moneda cuenta una historia silenciosa, a tilde cube de mano en mano, viaja a tilde cube por ciudades, supermercados, estaciones de servicio, cafeterías y bancos. Pues a tilde inverted exclamation mark estuvo en el bolsillo de un estudiante, en la caja registradora de un pica a tilde plus minus o negocio o en la calza a tilde cube en de alguien que llama a tilde inverted exclamation mark es imagina tilde cube su importancia. Es recorrido convert a cada hallazgo en una a tilde copyright antica si a tilde inverted exclamation mark la del tiempo y aqua a persla verdadera a tilde cube den. La no siempre comienza con grandes inversiones, muchas veces empieza con la capacidad de observar aquello que los demás tilde inverted exclamation mark pasan por alto. Los mejores coleccionistas desarrollan un a tilde inverted exclamation mark vital que cualquier persona puede aprender. Prestar atención a tilde cube den los títulos, tras unos 20 simple centavo. Otros buscan pica a tilde plus minus as diferencias capaces de revelar una rareza extraordinaria. Antes de terminar,
Qui ero hacer una a tilde superscript ultima preganta, a inverted question mark qua tilde inverted exclamation mark antes monedas has recibido como cambio durante el a tilde superscript ultimo a tilde plus minus o, a inverted question mark she, a inverted question mark quinantes, a inverted question mark am a tilde inverted exclamation mark s demil, qua tilde inverted exclamation mark antes exam minus traumenti, probablemente ninguna, esas precisamente las a tilde cube den por la que algunas piezas excepcionales siguen apareciendo en circulación a tilde cube and a tilde copyright codas después tilde copyright es de haber sido a tilde plus minus adas. El mercado contiene tilde superscripto e evolucionando, las coleccionistas siguen buscando nuevas variedades y cada descubrimiento importante vuelve recordar que todavía existen tesoros ocultos esperando ser encontrados. Tal vez la pra tilde cube de gran historia no provenga de una subasta famosa ni de una colección tilde cube en legendaria, sino del pk tilde plus minus el frasco de monedas que leva a tilde plus minus os accumulando polvo en alga tilde superscript o en ring a tilde cube and de tu casa, o su que, antes de gastar as a tilde plus minus a de centavos que guardado. Obs a tilde copyright revelos can calma, examina cada detalle, compara faz, marcas de seca, peso y posibles errors de a tilde plus minus a tilde cube den, la paciencia, el conocimiento y latencia a tilde cube den pueden marcar la diferencia entre entregar una moneda como a tilde superscript o y descubrir una pieza que desperta el interés a tilde copyright es de los coleccionistas a tilde inverted exclamation mark s exigence, y si crees que esta historia era sorprendente, es para conocer la siguiente. En nuestro pra tilde cube zimo episodio exploramos otra moneda estadounidense cuya raras ha desconcertado incluso a los expertos y que podrá esconder un valor que muy pocos imaginan. Es que tilde superscripto de no perder esa historia. Porque el pra tilde cube zimo gran tesoro podrá estar mucho tilde inverted exclamation mark s cerca de lo que llama tilde inverted exclamation mark s imaginast.